Selamat datang pada kegiatan sosialisasi pemanfaatan e-resource McGraw Hill yang diselenggarakan oleh IPB Knowledge School dan Pustakawan IPB University. Dan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan sumber daya ilmiah digital berlisensi, khususnya dari platform McGraw Hill yang menyediakan beragam referensi akademik, konten interaktif, serta sumber pembelajaran yang mendukung proses studi dan penelitian. Dan perlu kami sampaikan bahwa kehadiran mahasiswa dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, kemudian dari Fakultas Kedokteran IPB, kemudian dari Departemen Ilmu Gizi dan Departemen Biokimia adalah wajib diikuti, sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat yang disampaikan oleh pimpinan ke unit terkait. Baiklah, sebelum memasuki sesi materi, berikut saya bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Azizah S.Sos, kemudian materi sesi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Lusia dan Miss Alicia Cheng, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk memulai sesi pada malam hari ini, saya undang Ibu Azizah S.Sos selaku Pustakawan Madya University untuk menyampaikan paparan mengenai panduan akses e-resource IPB dan SSO. Materi ini sangat penting sekali untuk memastikan bahwa seluruh sivitas IPB memahami bagaimana mengakses e-resource, baik saat berada di lingkungan kampus maupun berada di luar jaringan IPB. Baik, kepada Bu Azizah, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Hera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wakil Kepala Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital, Ibu Dr. Syafitri Hidayati, S.Hud MSI, dan juga kepada Miss Alicia Cheng dari McGraw Hill dan Ibu Lusia Sari. Selamat malam Ibu dan Bapak. Baik, sebelum sampai kepada materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Lusia Sari dari McGraw Hill dan juga Miss Alicia, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan sumber informasi yang ada di perpustakaan IPB, baik sumber informasi tercetak maupun koleksi digital dari berbagai sumber informasi, dan juga sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Ibu dan Bapak dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, mungkin yang tidak tersedia di perpustakaan IPB. Baik, saya akan coba memaparkan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan IPB, baik koleksi tercetak maupun digital yang bisa diakses oleh Ibu dan Bapak dan juga teman-teman mahasiswa sivitas akademika. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai sumber-sumber informasi yang dilanggan oleh perpustakaan oleh IPB, kita akan pertama yaitu untuk mengetahui penelusuran menggunakan database online yang dilanggan. IPB melanggan online database yaitu e-jurnal dan e-book yang dapat diakses oleh Ibu dan Bapak dan juga teman-teman mahasiswa, terutama yang hadir mahasiswa IPB maupun sivitas akademika yang hadir pada malam hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk koleksi yang tersedia di perpustakaan IPB yang dapat diakses oleh Ibu dan Bapak dan juga teman-teman sivitas akademika IPB. Di sini ada buku tercetak, kemudian ada jurnal ilmiah, laporan penelitian, kemudian karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, untuk skripsi, tesis, dan disertasi ini kami sudah menyediakan dalam bentuk digital ya. Sekarang sudah ada sudah semua untuk koleksi karya ilmiah ini, skripsi, tesis, maupun disertasi dilayangkan dalam bentuk digital. Kemudian ada online database yang nanti akan kita bahas. Online database apa saja yang dilanggan oleh IPB, kemudian ada koleksi reference. Nah, untuk koleksi reference ini adalah koleksi seperti ensiklopedi, kemudian ada handbook, manual,
Dan untuk akses ini Ibu dan Bapak dan juga teman-teman dapat langsung datang ke perpustakaan ya kalau untuk koleksi buku dan koleksi reference. Nah, kemudian di sini kami juga menyediakan sarana temu kembali informasi digital. Tidak ada suaranya, Bu Azizah. Maaf, sudah terdengar suara saya? Sudah. Ibu dan iya. Baik, terima kasih, Bu. Di sini untuk sarana temu kembali informasi digital, kami menyediakan berbagai macam sarana yang dapat diakses oleh Ibu dan Bapak maupun teman-teman mahasiswa. Jadi sebelum Bapak dan Ibu ataupun teman-teman mahasiswa yang akan berkunjung ke perpustakaan dapat mengakses atau mengetahui informasi apa saja. OPAK ini adalah online public access katalog, yaitu katalog komputer yang tersedia di perpustakaan dan juga dapat diakses melalui yang berisi mengenai buku-buku yang ada di perpustakaan IPB ini. Untuk OPAK ini, online public access katalog ini tersedia di dekat layanan sirkulasi. Kemudian jadi untuk online public access katalog ini, Ibu dan Bapak dan teman-teman mahasiswa, jadi sebelum mencari informasi atau buku kerak, jadi diharapkan untuk mencari terlebih dahulu melalui online public access katalog untuk memudahkan penemuan kembali buku yang akan diperlukan. Nah, kemudian ada lagi sarana temu kembali yaitu single sign-on. Single sign-on ini jadi sebagai pintu masuk Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa apabila ingin mengeksplor, mencari jurnal yang dilanggan oleh IPB apa saja untuk e-resources-nya. Kemudian, nah untuk SSO ini sebelumnya Ibu dan Bapak dan juga teman-teman mahasiswa bisa menggunakan memanfaatkan web perpustakaan dengan alamat lib.ipb.ac.id untuk menelusur informasi terkait dengan e-resources yang dilanggan oleh IPB. Nah, kemudian untuk repository.ipb.ac.id ini, tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu terdiri dari karya ilmiah mahasiswa IPB yang terdiri dari skripsi, tesis, dan disertasi maupun laporan penelitian itu tersedianya di repository.ipb.ac.id. Kemudian ada juga Ibu dan Bapak dapat mencari menemukan jurnal yang ingin dicari melalui jurnal.ipb.ac.id. Nah, kemudian untuk sebentar. Nah, untuk akses e-resources menggunakan single sign-on yang tadi saya jelaskan, sebelum Bapak dan Ibu mencari melakukan penelusuran melalui database yang dilanggan oleh IPB di websitenya perpustakaan melalui e-resources, itu Ibu dan Bapak dan juga teman-teman mahasiswa diarahkan untuk menggunakan SSO ini sebagai pintu masuknya untuk berselancar menemukan informasi yang dicari. Nah, itu dengan cara Bapak dan Ibu nanti akan saya tayangkan untuk lebih jelasnya. Ini saya jelaskan untuk step-stepnya ya untuk masuk ke e-resources yang dilanggan oleh IPB. Dengan cara itu yang pertama Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa dapat membuka web perpustakaan IPB melalui laman https lib.ipb.ac.id. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dan juga teman-teman dapat mengklik jurnal atau e-book yang ingin diakses melalui e-resources yang dilanggan oleh IPB.
Kemudian langkah ketiga yaitu login dengan menggunakan single sign on. Nah, untuk login dengan single sign on ini akan memudahkan ibu dan bapak, kemudian teman-teman mahasiswa juga untuk mengakses dimanapun e-resources yang ada di perpustakaan hanya dengan menggunakan alamat atau ID masing-masing ID IPB. Nah, kemudian setelah masuk login dengan SSO, maka akan terbuka pencarian di e-resources yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Baik, nanti di sini kita akan lihat apa yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan langkah-langkahnya. Ini seperti kita lihat di sini. Oh, ini adalah website perpustakaan. Bapak dan Ibu dapat mengakses website perpustakaan IPB untuk mendapatkan informasi mengenai layanan perpustakaan, kemudian apa saja akses informasi yang akan didapatkan, itu salah satunya adalah melalui website perpustakaan IPB. Nah, ini adalah e-resources perpustakaan IPB yang dilanggan oleh IPB, dan Ibu dan Bapak dan juga teman-teman dapat memanfaatkan e-resources ini untuk referensi dan sebagai bahan penelitian. Kami di sini untuk tahun 2025 ini IPB maksudnya melanggan 3 database, yaitu di sini tidak ditampilkan ya maksudnya untuk yang Scopus, kemudian ada Science Direct, dan kemudian Scopus, Science Direct, dan satu lagi. Nah, untuk tahun 2025 ini kami melanggan Scopus, kemudian Science Direct, dan yang akan kita bahas hari ini yaitu McGraw Hill Akses Medicine. Nah, untuk Scopus ini adalah metadata yang berisi database metadata, kemudian McGraw Hill ini adalah e-book yang dilanggan oleh IPB yang terkait dengan bidang ilmu kedokteran kesehatan. Kemudian Science Direct ini untuk subbidang yang dilanggan yaitu Agricultural and Biological Science. Kemudian ada EBSCOhost. Nah, untuk EBSCOhost ini adalah buku-buku yang terkait dengan bidang-bidang EBSCOhost, bidang-bidang pertanian dalam arti luas ya. Ini e-booknya. Kemudian sebentar. Ada KEBI juga. Untuk KEBI ini adalah e-book bidang pertanian dalam arti luas. Kemudian ada Cambridge University dan juga EBSCO, Emerald Insight ini sudah dilanggan lama ya. Kemudian McGraw Hill ini terkait dengan sebelumnya adalah bisnis dan ekonomi. Kemudian ProQuest. Nah, untuk ProQuest ini dilanggan oleh sekolah bisnis. Nah, untuk Ibu dan Bapak dan teman-teman yang ingin mencari mengenai ekonomi bisnis itu bisa melalui ProQuest ini. Kemudian ada Taylor and Francis, Nature Food, Kubuku. Nah, untuk Kubuku ini adalah jadi perpustakaan digital yang bisa yang dikoleksi oleh perpustakaan yang dapat diakses melalui aplikasi. Jadi aplikasinya dapat di-download melalui Play Store dan menggunakan email IPB. Jadi begitu Ibu dan Bapak dan juga teman-teman mahasiswa yang akan melakukan peminjaman melalui Kubuku ini, sebelumnya daftar dulu dengan menggunakan email IPB, kemudian nanti oleh petugas atau admin dari perpustakaan setelah di-approve dan dapat untuk digunakan. Nah, kemudian
Nah, ini tidak saya tampilkan ya untuk ininya apa namanya secara lengkap yang e-resources yang dilanggan itu. Kemudian nah ini adalah e-resources Perpustakaan Nasional RI saya tampilkan apabila Ibu dan Bapak dan juga teman-teman yang tidak dapat dari perpustakaan atau dari IPB, apabila Ibu dan Bapak maksudnya yang ingin mencari e-resources yang sesuai dengan kebutuhan tapi tidak ditemukan di perpustakaan IPB, itu dapat mencarinya dengan mencari di e-resources Perpustakaan Nasional RI. Nah, ini salah satu contohnya ya, nanti alternatif apabila Ibu dan Bapak ingin mencari judul yang kebetulan tidak kita langgan atau forecast seperti itu. Ini salah satu alternatif bagi Ibu dan Bapak yang ingin melakukan pencarian informasi dapat menggunakan dengan berselancar melalui Perpusnas.go.id. Di sini banyak sekali jurnal-jurnal yang dilanggan. Kemudian, nah ini tadi untuk sumber informasi lain dapat juga Ibu dan Bapak memanfaatkan yaitu OneSearch maupun iPusnas. Ya, ini. Kemudian, nah ini sumber informasi yang lain yang tersedia di perpustakaan. Jadi sumber informasi lain tidak hanya berupa koleksi e-book maupun e-jurnal, itu ada pun sumber informasi yang bisa langsung ditanya, yaitu antara lain Pustakawan. Jadi yang bisa ditanyakan langsung di sini Pustakawan. Di sini kami menyediakan layanan konsultasi informasi. Jadi bagi Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang kebetulan ada kendala dengan penelitian dapat menghubungi bagian layanan konsultasi. Kami menyediakan konsultasi informasi. Nanti pustakawan yang akan membantu menangani terkait dengan misalnya penelitian. Kami membantu menyediakan bahan-bahan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian dan lain sebagainya, itu bisa datang ke bagian layanan konsultasi. Kemudian kami juga menyediakan pelatihan literasi informasi. Jadi bagi Bapak dan Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di sini yang kebetulan terkendala misalnya dengan penyusunan tugas akhir seperti itu misalnya terkait dengan materi reference manager dan lain sebagainya, kami pustakawan di Perpustakaan IPB siap membantu untuk mengadakan pelatihan literasi informasi ini baik atas permintaan maupun diagendakan setiap minggu kedua di hari Rabu setiap bulannya. Silakan datang saja nanti dan Bapak maupun teman-teman mahasiswa ataupun dapat melakukan konsultasi apa yang ingin ditanyakan terkendala dengan kesulitan mendapatkan sumber informasi dan lain baik melalui email maupun melalui help center IPB. Nah, kemudian ada bimbingan pemustaka. Nah, untuk bimbingan pemustaka ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa yang kebetulan membutuhkan bimbingan terkait dengan penelitian. Kami siap membantu. Di sini ada beberapa pustakawan di bagian layanan referensi dan digital yang akan membantu Bapak dan Ibu yang terkendala dengan terkait misalnya dengan penulisan, kemudian terkait dengan reference manager dan lain sebagainya, itu akan terkendala dan dengan kami akan bantu. Kemudian penelusuran informasi ini diperuntukkan juga bagi Ibu dan Bapak dan juga mahasiswa yang tidak sempat datang ke perpustakaan misalnya, tapi membutuhkan informasi itu dengan cepat dan tepat, dapat melakukan permintaan penelusuran informasi, nanti akan dibantu oleh pustakawan. Penelusuran informasi ini free kalau untuk mahasiswa Sivitas Akademika IPB. Nah, dengan cara
bisa melayankan open ticket atau membuka tiket melalui help center IPB ataupun misalnya datang langsung boleh. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kalau kita minum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan ini ada apa namanya, untuk Ibu dan Bapak apabila terkendala dengan akses informasi maupun sumber informasi yang ada di perpustakaan, bisa memanfaatkan, mengakses websitenya perpustakaan, kemudian help centernya IPB, dan penelusuran informasi maupun media sosial yang lain seperti Instagram perpustakaan maupun Facebook. Nah, cukup sekian dari saya, Ibu dan Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti dapat membuka tiket ataupun nanti bisa ditanyakan di chat room. Dengan demikian paparan saya pada malam hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya adalah materi kedua yang akan dibawakan oleh dua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Lusia Sari. Beliau adalah Business Manager McGraw Hill, kemudian didampingi oleh Miss Alicia Cheng. Dan materi yang akan disampaikan adalah mencakup pemanfaatan strategis platform McGraw Hill untuk mendukung kegiatan pembelajaran, riset ilmiah, serta pengembangan publikasi akademik. Pada Ibu Lucia dan Miss Alicia, the screen is yours. We are excited to hear your presentation. Terima kasih, selamat malam Bu Hera, Bu Azizah, dan seluruh sivitas akademika dari IPB. Salam kenal, saya Lusia Sari, silahkan panggil Lucy. I'm with my colleague Lucia Cheng here. We are very happy to be here, and we'll, for the next few minutes ahead, I hope we can finish in 30 minutes, Alicia, so we can wrap up the session quite fast. We will present and also explain to you about the unique feature about our access medicine that IPB has recently subscribed to our products by this earlier of this year. Without further ado, I will leave the stage to Alicia to share about what are the features that can help not only the medical students but also the rest of the other relevant department in IPB, including what tools that can be helpful for all the lecturers as well, because it will be help for the lecturers to prepare the teaching materials. The time and also the stage is yours, Alicia. Apabila ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan. Kalau misalnya mungkin agak sedikit malu ataupun saya rasa teman-teman di IPB semua cukup fluent dalam berbahasa Inggris, namun apabila kurang nyaman bertanya, silahkan menggunakan bahasa Indonesia. Kami akan membantu untuk menjawab dalam bahasa Indonesia juga. Begitu Bu Hera dan Bu Azizah, waktu selanjutnya akan diberikan kepada Alicia untuk 30 menit ke depan. Semoga kurang dari itu untuk mengetengahkan terkait dengan akses medisi. Please, Alicia. Thank you, and hello everyone. Thank you for joining today. Today we'll be introducing Access Medicine from McGraw Hill. It is a new resource, so we'll go through pretty much an overview first, and we can plan for more customized session in the future. So let me get ahead to sharing. We are short on time. Let me go ahead and share my screen. So I believe my screen is showing up well for everyone. So just to bring you through the homepage first, the very first thing you want to make sure is you are accessing through your school's library. And to check whether you have proper authentication, you want to make sure that you can see this. Access provided by, and you will see your school logo here. So if you can see your school logo, IPB, or the name, you have been properly authenticated. So this is a very important step. So if it's your very first time logging in, you should be logging in through, of course, the library or in the campus. All right. So this is our Access Medicine homepage. I think I wanted to go through
a bit about access medicine. So let me erase this. So Access Medicine from McGraw Hill is a comprehensive online medical resource. You might be familiar that with all the ebooks that we have. So we are a e-resource hub, but we also have so much more. Access Medicine has a lot of study tools and a lot of faculty tools, and it helps you create a more engaging learning environment. It is continuously updated and it provides trusted and authoritative information to students, residents, practicing physicians across most major medical disciplines. Let me just clear this off. So before we begin exploring the site, I wanted to also mention something to you. If you are looking and exploring the site for the first time today, we want to make sure that you actually have your Access profile, especially if you're a student. So I'm going to walk you through this. At the top right corner, you want to click on My Profile and you want to click Sign In and create a free Access profile. So this step is important if you're a student because this gives you access. Let me show you here. Okay, so at the top, I'm going to go to my dashboard and you'll see my screen. Okay. So with the Access profile, you are able to access remotely. So you can access remotely up to 90 days. I'm going to show you that in a few minutes, let it load. And with the remote access, you can also work on review questions. Okay, yes. So once you're signed in, this is your dashboard. And it is a free account to create. It is separate from your subscription. So apart from your subscription, you get access to everything. But if you want a personalized account and you want remote access, it is important for you to create a free profile. All right, this will allow you to access remotely from anywhere for 90 days. And with this Access profile, you will be able to add many things to your favorite, any content. Any content can be added to your favorites and you can jump back into learning very quickly. You are also able to work on some review questions. So these are our MCQs. And you're able to see your past scores, and you can again jump back to any topic for a quick revision. You will then be able to work on our cases as well. You can create many different folders and view them later. You also have a history, so a study history, content history. So if you remember something from last week, you'll be able to jump back into it very quickly. And also claim your CME credit if it is applicable for you. So this is the Access profile. It is free to create and very quick to do. You just want to go into the top right-hand corner and then follow the steps. You'll be able to create your free Access profile. Apart from the Access profile, or another thing that goes really hand in hand with it is our app. So we do have a Play Store app and also the Apple app. It is actually, it is called the Access app. I'm going to show you. So this is our Access app, and you'll be able to read any books, review any content using any device of your choice. And it goes hand in hand with your Access profile. You should create a profile first, and then you'll be able to download the app and use the app. So we have many content like podcasts, we have videos, we have ebooks, we have a drug database that you can quickly look up many things. So we do recommend that everyone download the app. It is free to download, and yeah, have your e-learning resource with you. Okay, so those are the first two things I wanted to get out of the way. Now we can go on to maybe explore the page. So in our Access Medicine page, you will see the top is actually the different content that you can explore. So we have a lot of review questions and they're broken up very clearly for you. We have basic science and also clinical practice and board review. So these are the different topics. You can quickly jump into any of these or choose to view all.
All right, so these are the cases that you can continue to explore based on the different titles and topics that interest you. One of our most exciting things in access medicine is really our big picture physiology videos, how the lung sounds. A lot of these multimedia is quite engaging for you to explore. So we will go through these. So our podcast, as I mentioned earlier, we also have short procedural videos that you can explore. And if you're a student here today, you can zoom in on study tools. So everything here will be very useful for you to get any information that you need. All right. And our ebooks. So you might be very familiar with our ebooks. They're all here. Okay. And these are all the different disciplines. And then also updates. You can quickly access the updates. So under more, you'll find instructors' resources. I know we have some faculty with us today. And other useful tools could be quick reference. If you want to search up something very quickly, these are available for you. And again, we have our drugs monograph, where you can quickly search out any main drugs through trade names or drug classes. And we have our hospital corner because we do have residents using the platform as well. So this gives them quick access to a lot of these resources that we have. So it's very focused depending on what you're looking for. You want to make sure you go on to the right content to quickly find what you need. And of course, not just with the content itself, you can explore by, you can also search up anything. So I think all of us here are very familiar with searching up things. You can rest assured that if you search up anything under access medicine, it is going to be trusted and an authoritative resource for you. So for example, if today you want to put in a search, you can go ahead and do that. If you're a cardiology student, you want to just key it in and they will go ahead and type ahead for you. So you can see all these related resources. You can click on the one of your choice. Today I'm searching through keyword. You can also search through book title, author, ISBN. So I'm going to click just cardiology today. Okay, so once you put in a search, it's going to pull up quite a lot of things. We are looking at over 5,000 search results. You'll be able to refine it further from the left-hand side, right? You can modify your search, you can filter it by the different things you're looking for today. For example, if you are looking for a book chapter, you want to just make sure you check that. Or you're looking for a particular image, tables, quick reference resource that we went through earlier. You want to explore a case, you want to just make sure that you select the format that you're looking for. You can also sort it by the different textbooks. So if you have a title in mind, you can go ahead and filter it accordingly. Again, the different topics. Okay, so you can definitely narrow down your search in multiple ways. So today I'm just going to show you again one of our really top resources, most popular resource. It's our Harrison's Principles. So I'm accessing a book chapter now, and on the right, you can see I'm able to very quickly bookmark it because I have signed in. Okay, and this is the chapter landing page. All right, so I'm in one of the chapters. 241, I can see the name of the chapter. So what I'm going to go through today, you can choose to jump to the different chapters. You can have a lot of these tools that are available to you. So if I click on sections, I'll be able to jump to a different section. All right, and I can download this chapter as a PDF and maybe disseminate to my students, share it with the link above. All these links, you can see the book ID. It will bring you right to this page. So you can share it with students, email, LMS, that's possible. So you can download, you can share the link. You can also share on social media. Do note that your viewers will have to have subscription to the platform. As a student, you can also quickly get citation, all right, all the different citations.
You can search the book directly, so any keywords it will pop up. And if you are familiar with hypothesis, or if you are interested in highlighting or taking notes, you can use the annotate feature, and we have teamed up with Hypothesis for this. It is an external tool, so you want to make sure you create a free account, and you can just click on this to expand it, or click from here. All right, so these are the tools that are available to you, and it will be consistent throughout the different ebooks that we will go through. So as I scroll down, you'll see I can even download each section's PDF. All right. Okay, I can also favorite it. And we also have a read speaker. So if you do like listening to a lot of these resources, you can go ahead and do that. You can adjust the volume, adjust the speed. I know nowadays we do like to listen things at quite a fast speed, so you can change it accordingly. And as it reads, you can also choose that you enlarge the text, change the highlighting color. So a lot of these will help you absorb these content a bit quicker. Right. And in our books itself, of course, we have some figures. These figures will be downloadable, and you'll be able to favorite it or even view it in full size. So if this is a resource that you want to present in class, that's possible as well, or you want to add to a particular PowerPoint that you're presenting, you can do that. All right. So this is our book landing page. I wanted to show you the book itself, so I'm going to click into this title. Okay, now I'm in this title, and I'm no longer in the chapter. I've clicked back, so I'm looking at the book as a whole. So with all our titles, what you're gonna see is this consistent page. On the left, you have everything about this textbook, right? A lot of these details like copyright, notice, whatever is important to you will be here, relevant to the title. We will have features on the right side. So we have textbook updates. So if there's any update, you'll find them here. And these are dated as well. And you can even choose to view all. We have multimedia. A lot of these content, they are not only ebooks. We have review questions related to this title, cases related to the title, and also multimedia. So if you want to take a look at the multimedia that is part of this title, you can do that. More of Harrison's is also listed on the right side, so our podcast. So this is very good to listen on the go. We also have a visual case challenge. So these are essentially, they give you images, and it's quite a challenging and fun resource. Manual of Medicine is also listed here, so you can quickly have access to it. One key thing I wanted to bring up today is actually you all have access to the new 22nd edition. So in all our books, you'll be able to see here in the information whether this is the latest edition, whether there's a newer edition, or whether there's an older edition. So all these will be available to you if you take a look at the book title page itself. So I'm going to show you the new edition. The 22nd edition actually has a new color. So you'll see it over here. Yeah, so early chapters are now available only online and only here. So you can see all the different chapters, they're available to you. Quite a lot of chapters have been released already. Yeah, a lot of them. But I would say it's still not complete yet. So feel free to explore them. This is quite an important resource. Again, once you have your account, you can go ahead and favorite it. Right, so you can always come back to it. And you can manage your collection, view later, or Harrison's. Okay, so this is our books, all right? Let me just jump back. So if a title has relevant review questions, you will again see it. Let me go all the way back. So over here, right? Anything that is relevant to this, and if this title has review questions, you'll see it here. You can jump into it. I wanted to show you how the review questions would look like. Even if you were to access from here and access by topic, it will be the same. You'll be able to view by a list of titles, and you can choose from there.
So we're in Harrison's now, and we will take a look at the options available for us. We are able to create a random quiz. So maybe out of these 1,312, you want to maybe attempt 50 or 5. For today's time and everything, we'll just attempt 3. So I'm going to show you the layout. It's going to be something like this, a quick question. You have your MCQ, and you can try it, right? Okay, so you choose your answer. You can submit and view your answer. So immediately they'll let you know your answer is incorrect, right? And they'll give you an explanation. And they'll tell you how many people actually got it correct. Next question. You can choose to view it later as well. So again, question, and choose your answer, and then just jump to the next question. So you have 2 options, whether you want to view it later or each time you answer, you want to view whether it's correct. So, okay, I didn't do too well. We got 0. So you can quickly take a look. What is the correct answer? All right. And you're also able to read further. And you can see all the source. And again, we always, it is always encouraged that you read further. So all these results can be emailed, whether it's to your faculty, yourself, right? So you have a link to it you can always come back to. You can choose to retake it or even print the results. So one of the questions that we often get is whether faculty can use this in class. So the short answer is yes, you can use these, but your students will have access to the answers, right? Each time they go through it online, they're also having access to it. So if that is going to be not really an issue for you, you just want to encourage them to do a bit more practice, that is possible. Yeah. Same for our cases. We have cases related to the different titles. I will show you using the cases tab. So from the cases itself, you can see all these different core topics that we have that you can search through. I'm gonna view all today. So as you click on view all, it's gonna give you a preview of case files. You can choose to. Yeah, so this is the basic science. So you can explore from here, or if you have a title in mind, you can actually jump into the different titles. Okay. So let's say you're looking at neuroscience, you can take a look at the different titles for the different topics and click on one of the cases that you want to try. So this is the cases landing page, and you're able to view all the content. Anything relevant to this title is again on the left. And then you have your case, the background. And you have to try to attempt these questions. So imagine you have an answer in, you're just gonna go ahead and show the answers. You can choose to show answers or even submit answers, and then they'll score your answer. So the summary and the answers. All right. So apart from the case questions, you can also take a look at the approach, the different objectives, definitions, and discussion points around this case. There's usually these sections and some of the top things that you have to take note of as well. All right, there are some quick questions over here. So these are our cases. All right, a really great way for you to review the content. So unfortunately, we won't be able to go through everything today, but if let's say you were to take away something,
I would say as a student, big picture physiology videos are a good choice for you. So our big picture physiology videos, they are short, targeted videos, and it's really designed for everyone. Whether you're beginning your medical education, you're a resident, or even a faculty member, because these are particularly useful in a classroom setting as well. So these videos are organized by chapters. You can start by selecting the video of your choice. Let me show you. Still not. Okay, so yeah, all these are the different chapters. You can start by selecting maybe the video of your choice by the different chapters. I'll show you one. And it includes the author's name, so you know it comes from a trusted resource. And in this case, we can see most of them are by Jonathan Kibble and University of Central Florida, and you have your duration here. So they're very short videos that you can just quickly learn and go through. So we have our closed caption always enabled for you. You can choose the playback speed. And you can see on the right, we have a transcript and it highlights as it goes, and you can even choose to jump around to the different parts and it will play forward. All right. And you're able to share, bookmark, download sites, okay, and also edit to your favorites. So these videos can be downloaded and then played offline as well. If this is an important resource for you, you want to make sure your students review it before they come to class, you can share this with your students, the link, the direct link. Yeah, so this is our big picture physiology. Again, there's really quite a lot of things to go through, but next maybe we can take a look at our drugs database. So this is our drugs database, and of course you can search up any drug of your choice, and you can search them alphabetically as well. You can take a look at that, and you're able to search them via generics, trade names, and drug classes. So we can explore one of these today. Let's see. I'll take the first one. Okay, so in any of the drugs that you are gonna explore on drugs photograph, you're gonna be able to see the basics of it. First, we have the image, description, name, pronunciation, brand names, and the different brand names for in the international space. There's Malaysia, and there's dosing. So anything relevant about this drug would be here. Yeah. Adverse reactions. So this is actually quite a commonly used tool among faculty and students, and one of the resources that a lot of people do search on the go as well. In our study tools, one thing that you might be already interested to explore is really the flashcards. So these are great resources by the different topics, and like most flashcards, you have one side with a lot of the information, and then you have more text on the other side. So it's quite a common one, but yeah, a great resource. I wanted to lastly go through diagnosis DTX.
So this tool itself is also quite popular. It is a differential diagnosis tool, and this saves you time by allowing you to browse by the different symptom, disease, and organ system. And it's at the point of care tool, and it contains information on more than 1,000 diagnoses and links to additional content throughout access medicine. So, for example, one of the diagnoses, you'll be able to click and then you'll be able to take a look at the relevant ones. So anything related will be here. Okay. You can also get alerts. Anytime this is updated, you can get the alerts. All right, so anything relevant will be here. You can read more about any of these just by clicking into it. We are short on time. Lastly, I wanted to go through maybe this as well. So I'll definitely discuss with the team to see if we can have more sessions for everyone. Definitely one focused on students and one focused on faculty. But one of the questions that come out a lot is our list of books. If you're interested in this is how you can get them. Go into books, all right, click on view all and go to tools, and you can get an exportable list of resources. Right, this will give you all our titles, so you can export this, or you can simply save this page as it will be updated. Okay, and before we end today, I'm gonna go to training and support. So anything that you wish to explore further in access medicine will be here. And I wanted to make sure we are aware of this resource as well. We have a LibGuide that will be available to you, and it will give you everything about access medicine. And there are also many things that you can explore further from here, the different titles and the different topics that we have, the different multimedia that we didn't get to go through today. So you can get a head start on our content using this LibGuide. It will be useful for you to get started. But yeah, hopefully we can have more sessions in the future to go through more in depth. Yeah. Lucy, it is a bit rushed today. How's everyone? Any questions that we can go through today? Thank you, Alicia. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa? Semoga sudah sambil mencoba ya, seperti saran Bu Hera di dalam chat tadi. Baik, silahkan Bapak Ibu dosen atau ada di mahasiswa nih, mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan bisa disampaikan di chat room atau fitur Ryzen. Silahkan. Sambil dicoba-coba ya adik-adik mahasiswa. Kalau misal ada kendala nanti boleh disampaikan di sini, ataupun mungkin kalau kendala teknis yang lain bisa disampaikan di IPB Help Center ya. Mungkin sambil menunggu Bu Hera, Alicia, can you go back to the platform? And Yes. we can also show a little bit about the 3D anatomy modules that we have. Just show a little bit about it. Yeah, that one in the interactive modules in Interactive modules. Yes. Yeah. Yeah, these actually are a great resource. We can go through this for sure. Yeah, so these are our human anatomy modules, and of course there are different view bys that you can go through. You can go through the complete human anatomy modules. You can look at the focused anatomy, or even just have a human anatomy tour. So 4 different sections for you to explore. Oops. So again, you can take a look at the different parts, and then you can choose to explore the part or actually take a look at the quiz. So if, let's say, we were to play one of these today.
All right, so from here, you are able to have a quick read of what we are going through, which part we're going through. And then you're able to zoom in to really take a better look. So you can use control to scroll. Scroll from here, you can return to starting position. And then you can change to pan mode, zoom in, zoom out, right? You can choose to draw on it as well if there's a particular area that you would like to focus on, draw. You can choose to copy, download the copy, change the color, and then explore the different parts from here. Okay, you can choose to hide the labels as well as a quick test. Yeah. It's a great resource as you can really take a look at the different layers. Yeah. Anything else you would like to take a look at? We can go through that today. I think there's one questions in the chat, Alicia, Okay, let me see. from Putri Aulia Arza. We are trying to create an account when I clicked. So the question is that she tried to create an account through Open Attendance, but when it clicks through the institution options, IPB is not listed yet. Do she needs to have an Open Attendance account first, or is there any way? Maybe you can help to confirm about this one. I believe she doesn't need one. Can I just verify? So let's say if you didn't create an account and you're logging in, what are you seeing over here? Access provided by. Okay. So we just want to verify that what we're looking at, whether I think because we are IPB is using SSO, so without needing creating through Open Attendance, Ms. Putri Aulia Arza, you can just creating the accounts on Access Medicine. First thing you need to do is logging in into the SSO library. Yeah, IPB okay. first. Yeah. Yeah. So the Then- relevant portals first. Yeah, exactly. That's correct. Yeah. So I would say the personal accounts that we went through earlier, they are separate. They're going to be very separate. So let's say if you don't have the library access, you wouldn't be able to access the profile at all. This is really your own profile. Your access profile is really for personalization. So all the content that you have saved, yeah. So you don't want to use. You should use your single sign-on from your portal. Yes. We can also go through that again if we have time. If not, then yeah. Yeah. There's another questions, Alicia, from Miss Linda, IPB Knowledge Pool. Is there any difference between access for lecturers and also the students for Access Medicine? So on the page itself, no. So access will be the same. However, there is additional resources for instructors over here. So we have instructors resources special for our lecturers, our faculty. To gain access to this, there are a few steps to it. So these are the resources available. And some of it is for the special cases that you can use in class that your students won't have access to the answers. And the first two steps are to create a free access profile. Okay, so once you have created a free access profile, the second step is to reach out to customer success at MH Education. And you let us know of your institutional email. Let us know your status in the university.
So we will check. Once we have verified your instructor status, we'll be able to give you the rights using your profile. So it'll be linked to your profile, so anytime you sign in, you can take a look at the resources and access them. Yeah. So the login will be the same, the page will be the same, just that you have additional tools as faculty. Yeah. Okay. Thank you, Alicia. I hope it clear enough for Miss Linda. But if there's any question more atau ada pertanyaan untuk bisa dijelaskan lebih detail, silakan untuk dapat ditanyakan. Maybe you can elaborate more on the resources for the instructor, Alicia, because it's not automatically open, right? They Yes. need to request to our team separately. So maybe you can elaborate more on that. That is correct. So once you have created your Access profile, so you must first have your Access profile, and then once you're created, you should reach out to us. So you can send an email to our customer success at MH Education, and you should try to use your institutional email. So not Gmail, not email, Hotmail, and then you want to let us know your status at the university, whether what you're teaching, yeah. So anything relevant to your status at the university will be helpful for us. And then once you've reached out to us, it will take some time, maybe about 1 or 2 working days, we'll get back to you and you'll be able to access the content. Okay, thank you, Alicia. We have a question from the live Q&As. Okay. I think it's meant for the team at the Perpustakaan IPB. Untuk SSO, apakah sama seperti login ke dalam kelas ATA Student Portal? Mungkin Ibu Hera dan tim dapat membantu menjawab pertanyaan ini, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lusia. Silakan Bu Azet, mungkin bisa menjawab pertanyaan. Baik, akan saya demokan untuk masuk login menggunakan SSO. Pertama-tama Ibu dan Bapak dan juga teman-teman di sini yang hadir dapat masuk melalui website Perpustakaan IPB dengan cara mengetikkan masuk ke laman lib.ipb.ac.id. Bisa diikuti mungkin nanti ya untuk Ibu dan Bapak dan juga teman-teman yang hadir di sini. Kemudian masuk ke e-resources. Ibu dan Bapak dapat mengikuti saya masuk ke e-resources, kemudian pilih salah satu database yang akan diakses. Misalnya yang sekarang sedang kita demokan yaitu McGraw Hill. Bisa diklik. Nah, kemudian Ibu dan Bapak akan dibawa login SSO menggunakan username dan password IPB. Jadi Ibu dan Bapak dapat menggunakan username dan password yang dimiliki oleh masing-masing username password IPB. Seperti ini ya. Ini contoh yang saya demokan adalah akun saya apps IPB, tapi tidak usah menggunakan apps IPB-nya ya. Username Ibu dan Bapak, kemudian passwordnya, kemudian login, klik login. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada database yang akan kita gunakan, yang kita akan cari, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya tadi Ibu dan Bapak masuk terlebih dahulu ke websitenya Perpustakaan IPB, lib.ipb.ac.id, kemudian pilih salah satu, masuk ke e-resources-nya IPB, pilih salah satu database yang ingin dicari, kemudian nanti akan diarahkan login menggunakan SSO, menggunakan username dan password IPB. Nah, setelah itu baru Ibu dan Bapak dapat mengakses database yang diinginkan setelah login melalui SSO. Demikian. Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan.
bisa langsung. Atau mungkin Ibu dan Bapak dan juga teman-teman yang hadir di sini, teman-teman mahasiswa, sudah sambil mencoba juga ya. Ada yang terkendala atau ingin ditanyakan, disilakan. Jadi harus login SSO itu menggunakan username dan password IPB ya. Mungkin bisa Baik. saya tambahkan Ibu Azizah. Ada pertanyaan dari Fauzia Alam. Jadi betul untuk yang dipilih untuk produk akses medicine adalah yang dengan logo akses medicine ya, karena ada 2 tadi saya lihat di Oh iya betul. ini Iya. ya Bu ya, supaya Iya. tidak membingungkan. Iya, karena itu McGraw Hill sebelumnya adalah Oh, ya. subjek ekonomi dan bisnis begitu ya, yang sudah dilanggan sebelumnya. Dan ini yang terbaru adalah yang sekarang kita demokan, yang adalah McGraw Hill Akses Medicine. Jadi ini untuk bidang kedokteran begitu ya, Bu Lusia, Betul, betul. kesehatan, dan ini pas sekali dengan Ibu dan Bapak yang kebetulan hadir di sini untuk mahasiswa FK Fakultas Kedokteran, kemudian ada mahasiswa ilmu gizi, itu cocok sekali. Betul. Ini Ya. saya lihat sudah beberapa sudah berhasil Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Semoga tidak terkendala kembali ya. Bu Lusia, saya izin bertanya sekalian. Silakan Ibu. Mumpung ada Uh, Alicia di sini juga. Ya, terima kasih tadi Miss Alicia yang sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat menarik. Yang ingin saya tanyakan satu, apakah McGraw Hill Access Medicine ini menyediakan fitur alert juga? Jadi di mana kita dapat selalu mengupdate informasi terbaru begitu, dan itu bagaimana cara mengaktifkannya? Itu yang ingin tadi saya sampaikan ya. Terima kasih Bu Lucia dan juga Miss Alicia. Thank you. Baik. Bu Azizah, pertanyaannya bagus sekali. Alicia, the question is about the updated content in our access medicine and how the user can activate the alerts, the notification, so then every time we update the content, they get the information of the updated resources. Let me share my screen again. Yes, that is a great point. So for example, some of our you can take a look at our updates from here. Updates under books, we have a list of updates. You can also enable alerts for it. So let me show you how. So you can get alerts from here. So you want to make sure you create your free access profile. Okay. And then you can get alerts. Anytime that is, you can choose daily, weekly, or monthly alerts. So every month you want an update, you can go ahead through here. Yeah. Semoga cukup jelas Bu Azizah. Jadi langkah pertamanya adalah meskipun sudah login SSO, untuk bisa mengaktifkan notifikasi updates-nya, silakan untuk membuat akun terlebih dahulu, kemudian diaktifkan alerts yang tadi sudah disampaikan di tombol alerts itu ya. Nanti bisa di-set masing-masing, misalnya Bu Azizah ingin bikin per minggu karena mungkin update-nya supaya lebih berkala. Teman-teman yang lain mungkin lebih suka yang agak sedikit panjang per bulan atau per hari, nanti dapat di-set sesuai dengan sesuai dengan keinginan ya. Betul. Baik, baik, terima kasih Bu Lucia dan juga Miss Alicia. Thank you very much. Baik, Lucia, ada rupanya ada pertanyaan lagi nih dari Betul. Kalau Ada cukup banyak ya. Iya. Jadi pertanyaannya Bu Syafitri Dayati nih, Bu. Jadi apakah untuk e-resource yang lain langkah aksesnya juga sama? Dan apakah cukup sekali login untuk e-resource yang berbeda yang ada di website library? Bagaimana Bu Lucia? Untuk yang saya rasa kalau untuk yang produk-produk akses medicine, kami mengikuti SSO yang tadi sudah disampaikan di depan Ibu Hera. Kemudian kalau untuk yang disediakan dari provider yang lain,
mungkin nanti bisa dikonfirmasikan ke masing-masing penyedia konten Ibu, karena bisa jadi satu provider yang misalnya McGraw Hill dengan publisher yang lain memiliki langkah-langkah yang berbeda. Namun untuk saat ini kami, terutama untuk yang akses medicine ya, untuk yang tulisannya education karena berbeda divisi, jadi mungkin ada langkah yang tersendiri. Nah, untuk yang akses medicine kami sudah melakukan autentifikasi terhadap SSO yang diberikan oleh IPB. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bisa login dan juga menikmati seluruh fitur akses medicine, silakan langsung masuk melalui SSO. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak masuk melalui SSO, kemungkinan besar dan pasti tidak bisa menikmati keseluruhan fitur. Bisa membuka, tapi pasti kayak semacam ada batasan untuk dapat menikmati keseluruhan fiturnya. Misalnya hanya bisa membaca bagian depan buku, atau hanya bisa membaca bagian depan kasus, dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu Safitri ya, semoga menjawab. Baik, Bu Fitri, apakah sudah menjawab? Baik, mungkin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang lain barangkali yang bertanya atau mengalami kendala, silakan untuk disampaikan di chatroom atau langsung saja. Untuk perpustakaan juga kami akan memberikan support Bu Hera dan juga tim, karena ada satu akses admin yang diberikan kepada IPB. Jadi tim perpustakaan nanti juga dapat mengunduh usage statistik secara berkala setiap bulan. Nanti untuk langkah-langkahnya Alicia akan kirimkan melalui email. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengunduh apabila ada keperluan, misalnya akreditasi ataupun harus memantau bagaimana penggunaan akses medicine di lingkungan IPB dan lain sebagainya. Nanti apabila diperlukan sesi tersendiri untuk perpustakaan, karena memang ada beberapa fitur yang sangat spesifik untuk perpustakaan, nanti dapat dibuatkan kembali sebagai tambahannya Bu Hera ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Lusia. Artinya ini ya, maksudnya tidak sampai di sini saja, tapi yang tadi saya sampaikan juga kami tim Perpus juga Bu Lusia ya, dan tim juga siap untuk membantu ya ketika nanti Betul. baik secara online maupun offline. Jadi Bapak Ibu dan adik mahasiswa juga tidak perlu khawatir ya. Silakan dicoba, jika ada kendala boleh disampaikan, nanti kalau perlu tim kami juga akan membuat schedule tersendiri ya untuk pendampingan secara khusus. Boleh silakan. Baik ya. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Atau mungkin Bu Lucia akan lanjutkan, silakan. Dari kami cukup sampai di fitur yang terakhir tadi Ibu terkait dengan instructor resources. Saya rasa nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan mungkin yang saat ini belum dirasakan ya, karena masih mencoba-coba. Biasanya nanti pertanyaan akan muncul pada saat lebih banyak menggunakan produknya. Nanti kami akan meninggalkan alamat email dan juga nomor kontak kami. Saya dan juga Alicia, terutama Alicia karena Alicia yang nanti akan membantu terkait dengan penggunaan platform. Nanti paling yang kami mintakan adalah screenshot terhadap isu yang dialami saat itu, kemudian nanti dikirimkan kepada kami melalui email ke customer success @McGraw Hill tadi yang ada di dalam website. Kemudian nanti dari tim kami akan segera menghubungi yang bersangkutan. Akan sangat baik kalau misalnya memberikan informasi nama, username, dan juga dari institusi mana, karena customer kami banyak sekali. Jadi semoga tidak salah gitu ya, mengartikan ini datang dari mana gitu, supaya kami bisa langsung membantu untuk memecahkan masalahnya. Gitu. Jadi daily support itu tetap kami berikan Bu Hera, tidak saja saat ini. Jadi nanti selama masa berlangganan sampai Februari ke depan, silakan kalau ada kendala kapanpun bisa menghubungi kami sesegera mungkin. Lusia, luar biasa sekali ya materi kita pada malam hari ini. Baik, saya harap sebelum penutupan nih, saya minta closing statement nih dari para narasumber nih, biar lebih ini ya, maksudnya biar adik-adik biar lebih semangat. Dan saya lihat juga Bu Lusia ya, adik-adik mahasiswa ini sampai malam juga masih semangat ya untuk mengikuti acara ini.
Baik, silakan ke Bu Azizah dulu mungkin ya untuk closing statement pada malam hari. Nanti dilanjutkan oleh Bu Lusia dan Miss Alicia. Baik, terima kasih Bu Hera. Untuk closing statement-nya mungkin ya Bu Hera, mudah-mudahan kami berharap Ibu dan Bapak yang hadir di sini, kemudian teman-teman mahasiswa juga dapat memanfaatkan e-resources yang dilanggan oleh IPB untuk seoptimal mungkin sebagai bahan untuk referensi dan juga untuk penelitian begitu. Dan apabila Ibu dan Bapak terkendala dengan sumber akses ke sumber informasi, silahkan datang ke perpustakaan atau bisa melalui juga help center atau melalui by email juga. Dan juga tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa perpustakaan IPB juga menyediakan layanan literasi informasi yang merupakan layanan unggulan kami yang kami adakan setiap satu bulannya di minggu kedua hari Rabu. Itu juga dapat dimanfaatkan oleh teman-teman dan juga ibu dan bapak yang ingin menambah skill, kemampuan untuk terkait dengan reference manager, kemudian terkait dengan penelitian dan lain sebagainya akan kami bantu insya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan mengenai terkait dengan SSO juga Bu Hera. Sekarang ini banyak sekali kami keluhan yang disampaikan melalui help center terkait dengan SSO ini. Mahasiswa tidak bisa mengakses ke sumber informasi melalui e-resources yang kami langgan terkendala dengan SSO. Nah, mudah-mudahan dengan adanya webinar pada malam hari ini, mahasiswa, kemudian Bapak dan Ibu dosen yang hadir di sini dapat menambah wawasan sedikit begitu ya, dapat menjadi bermanfaat. Demikian Bu Hera yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga Bu Lusia dan juga Miss Alicia. Thank you very much. Terima kasih dan Ibu Bapak Ibu Bapak peserta yang hadir pada kegiatan webinar malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Asep. Bu Lucia mungkin ada lagi yang akan disampaikan. Silakan sebagai penutup. Baik Bu Hera dan juga Ibu Azizah dan seluruh tim Sosialisasi Akademika di IPB. Alicia, would you like to share your closing statement from you? And we will wrap up the session tonight. Bu Hera will close the session after your closing statement. Please. Yes, no problem. Thank you all for joining today, and I hope it was a good overview for our platform. We have a lot of e-resources available to you, not just ebooks. We have a lot of interactive modules, interactive content. So we hope you take some time to explore our platform. I added a few links that will be helpful for everyone to get started, to really take a look at some of the resources. We have our access flyer, so this one's very quick. It's just 2 pages and there are a lot of links there. So it will tell you where to go to drug monographs, where this and that, so many things. I hope it'll be useful and we hope to schedule more sessions with your school and to support you. Yes, thank you. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen dan hadirin mahasiswa, juga mungkin ada juga teman-teman tendik yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Tidak terasa kita telah berada di penghujung kegiatan sosialisasi pemanfaatan e-resource McGraw Hill malam ini, dan kami mengucapkan terima kasih dengan sebesar-besarnya atas perhatian dan partisipasi aktif dari seluruh peserta, kemudian khususnya mahasiswa dari SKHB nih, dan Fakultas Kedokteran, kemudian Departemen Ilmu Gizi, dan Prodi Ilmu Biokimia yang telah hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga disampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Ibu Azizah,
selaku Pustakawan Madya IPB University, kemudian Ibu Lusia Sari, dan tentunya our distinguished guest Miss Alicia Cheng for taking the time to be with us tonight. Mr. Alicia, thank you very much for joining us. Your present support and collaboration are greatly appreciated. We hope to continue building stronger academic partnership with McGraw Hill in the future. Baik, untuk seluruh peserta, mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir, jangan lupa ya, dan form evaluasi yang telah dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Dan akhir kata, semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat yang nyata untuk kita semua dan mengoptimalkan akses dan penggunaan e-resource yang telah disediakan. Akhir kata, saya Herawati Febriastuti mengakhiri webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa di kegiatan literasi. Terima kasih Ibu. Terima Mohon kasih izin. Lusia Sari, Miss Alicia Cheng, Bu Azizah. Thank you.